ìgbà tí àwọn yẹn tí wọ́n yìnbọn sí a tún wá rí pé wọ́n fi àáké wọ́n fi ṣá ní orí tó jẹ́ pé ojú ẹ̀ báyìí ó yọ bọ́ sílẹ̀. Àwa tá a dẹ̀ mọ̀ ńgbà yẹn a rí pé Áfíríkà lélẹ̀ nítorí pé a rí irun ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ti soak gbogbo irun yẹn níbẹ̀ náà la ti ń gbé. Mo wà lára àwọn tí à ń fọwọ́ gbé nítorí pé òun ni ó jẹ́ leader wa nígbà yẹn. Pé àníṣe àní jẹ́ kí government àbí school authority kí wọ́n fi ọwọ́ bo justice mọ́lẹ̀. Lẹ́tà tí mo ṣèkọ gbẹ̀yìn ṣì wà lọ́wọ́ mi tá a kọ sí school management pé I need the true judgment, pé ìdájọ́ tí wọ́n dá ní Ìwó náà ti padà lọ ṣe ẹjọ́ yẹn tó jẹ́ ìlú Áfíríkà gangan tó dẹ̀ ṣì ń dùn wá dì sí i pé ó ṣe jẹ́ pé Ìwó lẹ ti máa wá lọ dá ẹjọ́ lẹ wá free àwọn ọ̀daràn tí gbogbo ayé mọ̀ pé àwọn ni wọ́n ṣekú pa OAU 5. Information ló tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́, àmọ́ ẹni tó lọ sọ fún wọn inú rúùmù tí Áfíríkà sùn sí. Ibi tó sùn sí ibẹ̀ ni àwọn ará bítà ń sọ yìí tí wọ́n wá láti other institutions ni wọ́n ti lọ bá. Even ẹni tó sùn pẹ̀lú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé àtèmi àtòun gbogbo wa inú rúùmù kan ni a máa ń sùn. A part 1 student tó jẹ́ philosophy student tí wọ́n jọ sùn lọ́jọ́ yẹn wọ́n pa òun náà mọ́bẹ̀ ni. So ìgbà torí ìró ìbọn tí à ń gbọ́ ó jẹ́ kí kò jẹ́ kí gbogbo wa lọ fara sunko ni asápamọ́ ni. A máa ń pè é ní OAU 5. OAU 5 yẹn mìíràn pé àwọn márùn-ún ni wọ́n pa ní òru ọjọ́ náà ní ọgbà iléèwé wa kí wọ́n tó lọ. Pẹ̀lú ohun tó ń jáde lẹ́nu àwọn tí wọ́n wá ṣe ọṣẹ́ burúkú yìí nígbà tí wọ́n parí ohun tí wọ́n wá ṣe ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ hall nígbà yẹn wọ́n ń pariwo lọ pé OAU student union boys come out, if you know you are strong come out, if you know you are the best come out, we want to see you, we are going to deal with you. Èyí jẹ́ kó dá wa lójú wípé wọn ní àfojúsùn míì ju àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí akẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn tí George Yẹmí Ìwíládé jẹ́ ọ̀kan ní ara wọn gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé student union nígbà yẹn. So òun àti Lánre Legacy tó jẹ́ president nígbà yẹn àwọn gangan ní target wọn nítorí pé ìgbàgbọ́ wọn ni pé tí àwọn bá mú àwọn wọ̀nyí kúrò ní ojú ọ̀nà àwọn máa ráyè lè gbinlẹ̀ ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. So àfojúsùn wọn ni pé láti rí pé àwọn mú àwọn méjèèjì yẹn kúrò ní ojú ọ̀nà pàápàá jùlọ Áfíríkà, ìyẹn George Yẹmí Ìwíládé tó jẹ́ secretary nígbà náà. Òní ló pé ọdún márùndínlọ́gbọ̀n gẹ́rẹ́gẹ́ àwọn 25 years tí ọjọ́ ìbànújẹ́ yẹn tó ṣẹlẹ̀ ní ọgbà iléèwé OAU on the 9th 7th 1999. I was in final year then. Great Ife, Africa's most beautiful campus. We are conscious, vigilant, progressive, and looter against all oppression. Forward ever, backward never, for learning and conscious, sport and struggle. Great Ife, great, I love you. There's only one Great Ife in the universe, another Great Ife. He's a lot of it, great Ife. Great! Articulate Ife. Articulate! Ever conscious Ife. Ever conscious! Ever dynamic Ife. Ever dynamic! Greatest Dagba. Dagba! Articulate Gbogbo. Gbogbo! Ever conscious Kiki. Kiki! Greatest The greatest Nigerian students yo. So George Yẹmí Ìwíládé ló máa ń ṣe agbátẹrù gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nígbà yẹn. So èyí ò jẹ́ kí àwọn tí wọ́n lẹ́bi ẹgbẹ́ òkùnkùn yẹn kò jẹ́ kán fẹ́ràn ẹ̀ rárá. Awo hall yìí ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn ilégbèé táwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ń gbé nígbà náà títí dàsìkò yìí àwọn èèyàn ṣì ń gbé bẹ̀. Alẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ṣekú pa George Yẹmí Ìwíládé tí à ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ ẹ̀ ní èní July 10, 1999. Ó bani lọ́kàn jẹ́ pé kò dín ní èèyàn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n mú balẹ̀
nínú ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà wọ́n pa wọ́n nípa ìkà kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn kí ni wọ́n ṣe kò sí tí wọ́n ṣe ju wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ní ọgbà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n ń sáré wípé kí àlàáfíà wà nínú ọgbà wọn àti pé kí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn má ráàyè níbẹ̀ ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń gbéná wojú àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí ilé ẹ̀kọ́ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University nígbà náà léyìí tí ẹni tó jẹ́ gíwá wọn nígbà náà ń jẹ́ Ọmọlé wọ́n gbéná wojú àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí wọn ṣùgbọ́n ṣá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ 9 mọ́júmọ́ ọjọ́ 10 oṣù keje ọdún 1999 ni wípé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kan ya wọ inú iléèwé yìí wá lásìkò tí ìrọ́kẹ̀kẹ̀ àti ìdùnnú ń lọ lọ́wọ́ pọ̀pọ̀ ṣinṣin làwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu tí wọ́n pè ní kẹ́gáìtì ń ṣe lọ́wọ́ nínú ọgbà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ní alẹ́ ọjọ́ 9 oṣù keje ọdún 1999 àwọn tí ó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jọmọ lẹ́yìn Kristẹni náà wọ́n ń ṣe ìsìn tí wọ́n pè ní revival wọ́n ń jó wọ́n ń yọ̀ wọ́n ń kọrin oníkálukú ń pariwo lọ́tún lósì bí ariwo ayọ̀ inú ariwo ayọ̀ yìí ni wọ́n ti mú kí ariwo ẹkún sọ. ọjọ́ burúkú èṣù kò mẹ́mọ́ ni ó jẹ́ ọjọ́ tí a gbọ́dọ̀ rírú ẹ̀ mọ́ tá a sì lè rírú ẹ̀ mọ́ ó jẹ́ ọjọ́ tí èṣù fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ní ọjọ́ yẹn so ó jẹ́ it was a gory sight it was a bloodbath it was a day that we prayed that will not happen again because as a student that day when a student go to school the hope that he come back home and come and fulfill his destiny come and pay back the people that have sponsored him but the repeat was that day. àwọn kan ṣẹlẹ̀ ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Okay. Iléèwé wa tá a mọ̀ sí Ọbáfẹ́mi University ní Ilé-Ifẹ̀ ibẹ̀ ni orírun àwọn ẹgbẹ́ tá a mọ̀ sí kẹ́gáìtì àwọn kẹ́gáìtì ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu wọ́n ń ṣe àjọ̀dún wọn níjọ́ náà tí wọ́n ń lù tó ń jó wọn ló jẹ́ kí iléèwé kí ó kún fún ariwo ìlù àti ijó àwọn kẹ́gáìtì kò jẹ́ kí àwọn ará ìlú pàpà àbí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àbára àbíkọ́sẹ́ mọ̀ pé Ilé-Ifẹ̀ ìlú ni kò yẹ kí wọ́n mọ̀ wípé àwọn kan ti wọlé tí wọ́n fẹ́ ṣe iṣẹ́ láabi ní Ilé-Ifẹ̀ ní ọdún náà nígbà tí gbogbo èèyàn tí wọ́n wà ní iléèwé gẹ́gẹ́ bí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ pé lójijì ní òru ni ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí máa dún tí wọ́n ń ró káàkiri tá à ń gbọ́ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ọgbà iléèwé àṣé àwọn ẹgbẹ́ olówó tá a mọ̀ pé black ass tí a mọ̀ sí ààyè àwọn ni wọ́n wá lóòótọ́ a ti ń gbọ́ fúrifúri lóòótọ́ ilé wa náà ní àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí àwọn Afrika tá a mọ̀ sí George Ìwéládé àti Legacy Lanre òní president Afrika ní secretary general nígbà tí Legacy jẹ́ Lanre tí yẹn jẹ́ president wọ́n ti ń ṣe àwọn akitiyan láti pa iná ẹgbẹ́ òkùnkùn àmọ́ èyí ló dùn àwọn ẹgbẹ́ yìí tí wọ́n lọ kó àwọn ará wọn wá láti iléèwé míì torí àwọn tó wọnú iléèwé wa wọ́n á tó 40 àbí 50 ní òru ọjọ́ náà tí ìbọn tó ń ró àmọ́ wọ́n pa secretary general wa gbà yẹn tá a mọ̀ sí Africa George Ìwéládé ó wà ní iléèwé ẹ̀kọ́ kẹta àbí ìpele kẹta ní faculty of law nígbà yẹn tó ọmọ tó ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa òfin ni ẹ̀dẹ̀ wọ́n pa àwọn ọmọ medical students náà ìfànàyé medical students I think Efiano something like that náà orúkọ ọ̀rẹ́ so wọ́n pa ẹni yẹn wọ́n pa ọmọ philosophy kan wọ́n pa ọmọ law that's George Ìwéládé tó jẹ́ Africa then wọ́n pa àwọn méjì kan náà a máa ń pè é ní OAU 5 OAU 5 yẹn mi pé àwọn márùn-ún ni wọ́n pa ní òru ọjọ́ náà ní ọgbà iléèwé wa kí wọ́n tó lọ eléyìí jẹ́ wàhálà fún wa torí nígbà tí ṣé àmọ̀ pé ayé òtún ìlú dára báyìí nígbà yẹn àmọ́ nígbà tí wọ́n gbọ́ ròyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá láti ibikíbi láti wá mú ọmọ ẹ̀ o torí wọ́n wòye pé iléèwé ti dàrú gbogbo ẹ̀ ti dàrú àmọ́ Ọlọ́run dẹ̀ bá wa ṣe tí ó bá wa pàánú ẹ̀ rẹ̀ ní ìgbà yẹn pàápàá wọ́n fẹ̀sùn kan ọ̀gá iléèwé wa
ní ìgbà yẹn Ìyẹn tá a mọ̀ Gíwá, sí vice chancellor Vice Chancellor. tá a mọ̀ sí Professor Wálé Ọmọlé, wọ́n láti set up àwọn panel tí ó ní í ṣe pẹ̀lú pé kán wá ìdí kán nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan sí lásìkò yẹn, bóyá lóòótọ́ ni ọ̀gá wa náwó ń bẹ̀ àbí kò náwó ń bẹ̀. Àmọ́ nígbà tí wọ́n set up panel yẹn pé bàbá Ọbásanjọ́ ni president nígbà yẹn. ó jẹ́ nǹkan tí ó bà wá nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí àwa tí à ń sọ̀rọ̀ níwájú yín gan lénìí, Ọlọ́run ọba ló yọ wá pé àwa náà ò bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ, nítorí pé inú rúùmù kan ni àwa tá a jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ AFOM, ìyẹn African Forward Movement, inú rúùmù kan ni a máa ń sùn ní àwò. Bẹ̀tẹ̀ ohun tí ó yọ wá ní ọjọ́ yẹn náà ni pé ọjọ́ yẹn wá jẹ́ alẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ń ṣe Kegat night. A máa ń pe alẹ́ ọjọ́ yẹn ní World Gyration Night, tí àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu tí wọ́n máa wá initiate àwọn èèyàn wọ́n máa wá from different university and polytechnic, wọ́n máa wá sí OAU láti wá ṣe àyájọ́ initiation night ni à ń pè ní ọjọ́ yẹn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a wà ní Awo hall, Awo cafeteria, ibẹ̀ la wà lálẹ́ ọjọ́ yẹn tí a ti ń ṣe ayẹyẹ. Bẹ̀ torí pé George Yemi Ìwíládé Afrika ó ní test ní àárọ̀ ọjọ́ kejì, torí àjọ wà ń bẹ̀ ni, ó ní test ní àárọ̀ ọjọ́ kejì. Test tó ní ó já kó tètè kúrò ní ọ̀dọ̀ wa pé kí òun lọ fi oorun rẹjú díẹ̀, pé kóun lè tètè jí kó bá lè ka ìwé fún test tí ó ní ìjọ́ kejì. Bẹ̀tẹ̀ mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé tí ikú ilé ò bá pààyàn, tòde ò lè pààyàn. Àmọ́ pé láàrin wa ń bẹ̀ yẹn, àwọn tó fẹ́ wá ṣe ọṣẹ́ yẹn wọ́n ti dé, wọ́n ti darapọ̀ mọ́ ayẹyẹ tá à ń ṣe ní alẹ́ ọjọ́ yẹn ní Awo hall láti ń ṣe ayẹyẹ yẹn. Wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa, àwọn náà ti wà pẹ̀lú wa, àtijọ́ ń ṣe gyration night ní ọjọ́ yẹn. Báwọn ará bídẹ̀ ṣe ń lọ náà ni wọ́n ń pariwo lọ, wọ́n ń gba ọ̀nà sports center lọ ni wọ́n ń pariwo lọ pé Awo boys come out, wọ́n ṣe ń sọ nìyẹn. Awo boys come out, if you know you are strong come out, if you know you are a man enough come out. Bẹ̀tẹ̀ wọ́n ní àṣírí èèyàn ló máa ń argue with ẹni tí ó gbé ìbọn lọ́wọ́, wá sápamọ́ nígbà yẹn. Ìgbà tílẹ̀ máa mọ́ ta máa lọ sínú rúùmù tí à ń sùn nígbà yẹn. In fact irun orí la fi dá Afrika mọ̀, nítorí nígbà yẹn àwa tá a wà ní association yẹn tá à ń pè ní AFOM, African Forward Movement, a máa ń fi irun orí wa sílẹ̀, irun wa máa ń kún. So ẹni tó bá dá Afrika mọ̀ dáadáa ó máa rí pé irun ẹ̀ pọ̀. So nígbà yẹn, ìgbà tí àwọn yẹn tí wọ́n yìnbọn sí, a tún wá rí i pé wọ́n fi àáké wọ́n fi ṣá ní orí tó jẹ́ pé ojú ẹ̀ báyìí ó yọ bọ́ sílẹ̀. Àwa tá a dẹ̀ mọ̀ nígbà yẹn a rí pé Afrika lélẹ̀, nítorí pé a rí irun ẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ti soak gbogbo irun yẹn, níbẹ̀ náà la ti ń gbé. Mo wà lára àwọn tí à ń fọwọ́ gbé, nítorí pé òun ni ó jẹ́ leader wa nígbà yẹn tí ó dá organisation tá à ń pè ní African Forward Movement sílẹ̀. African Forward Movement a kì í ṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn, a jẹ́ pressure group nínú campus ni tí à ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, pàápàá jùlọ ẹ̀tọ́ àwa black people, the so-called Africa, pé we should restore back our lost glory. Òun ni mo ṣe ń sọ fún yín pé ńgbà yẹn ó jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé nínú gbogbo student tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ fún ìmọ̀ òfin tó ń jẹ́ law department, òun nìkan ló máa ń wọ aṣọ ìbílẹ̀ lọ sí class nígbà yẹn. Kò sí student náà tó ní àyà bíi tiẹ̀ tó lè wọ aṣọ tí mo wọ̀ yìí lọ sí class láti lọ attend the law classes nígbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ tó nìkan ló máa ń kojú àwọn lecturer tó máa sọ fún wọn pé ẹ̀kọ́ lẹ fẹ́ kọ́ mi, kì í ṣe aṣọ tí mo wọ̀, ẹ kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ kí n dẹ̀ máa lọ sí ilé mi. Ó dẹ̀ máa ń sọ fún wa nígbà yẹn pé tóun bá graduate sẹ́ẹ̀ pé òun máa fight ẹ̀, pé kán jẹ́ kí a máa wọ aṣọ ìbílẹ̀, tó bá jẹ́ pé Yorùbá ni ẹ́, wọ agbádá, wọ dànsíkí, wọ òfì lọ sí court, pé ìyẹn ló máa bring true justice. Pé bẹ̀tẹ̀ tó bá ti lọ ń wọ ata lọ ń wọ kóòtù tá ń dé táì, pé kò ní sí ìdájọ́ òdodo, pé àwọn judgement àti justice wa ti máa wà biased, pé because a ní ríra wa nínú ẹjọ́ tí a fẹ́ dá. Gbàrà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ student union nígbà yẹn náà ti gbé ìgbésẹ̀
in fact a bẹ̀ sí ní lọ káàkiri gbogbo ibi tí a ti ní àwọn tí a ti suspect pé wọ́n jẹ́ cultists tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a bẹ̀ sí ní lọ arrest wọn. Àwọn tá a arrest ní gáràjì wà ń bẹ̀, àwọn tá a arrest ní Ìbàdàn wọ́n wà ń bẹ̀, tá a lọ mú ní Etíkọ̀ car park tí wọ́n fẹ́ wọ mọ́tò tó fẹ́ máa travel, tá a lọ arrest padà wá sí Ilé Ifẹ̀. A dẹ̀ fà wọ́n lé agbófinró lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bíi pé ká má dẹ́jọ́ ní ọwọ́ ara wa. A fà wọ́n lé agbófinró lọ́wọ́, a pàdé bíi pé a bá wọn dé court. The last judgment day tí wọ́n fi free àwọn arákùnrin mo wà ń bẹ̀ ní Ìwó. Ó ṣe wá láàánú wípé Africa is from Ìwó town. Nígbà tí wọ́n máa dá ẹjọ́, àwọn kọ́kọ́ ń ṣe ẹjọ́ yẹn ní high court Ilé Ifẹ̀ ń bí, tá máa ń lọ síbẹ̀. Then èmi náà ti padà di ìkan lára àwọn student union leader ńgbà yẹn, tó jẹ́ pé torí pé Africa jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tèmi, èmi máa ń take charge of that incident, pé àníṣe àní jẹ́ kí government àbí school authority kí wọ́n fi ọwọ́ bo justice mọ́lẹ̀. Lẹ́tà tí mo ṣe kọ gbẹ̀yìn ṣì wà lọ́wọ́ mi, tá a kọ sí school management pé I need the true judgment, pé ìdájọ́ tí wọ́n dá ní Ìwó náà ti padà lọ ṣe ẹjọ́ yẹn tó jẹ́ ìlú Africa gangan tó dẹ̀ sì ń dùn wá dì sí i, pé ó ṣe jẹ́ pé Ìwó lẹ ti máa wá lọ dá ẹjọ́, lẹ wá free àwọn ọ̀daràn tí gbogbo ayé mọ̀ pé àwọn ni wọ́n ṣekú pa OAU 5. Ìwó tó wá jẹ́ ìlú Africa gangan ibẹ̀ lẹ ti wá lọ dájọ́, wọ́n fi ọwọ́ ọlá wọ́n fi gbá wa lójú nígbà yẹn. But up till now kéèsì yẹn ṣì ń lọ o. Òun náà lẹ ṣe rí i pé nípa immortalization tẹ́ ń sọ, òun náà lẹ ṣe rí i pé à ń ṣe ìrántí yẹn ní every year la máa ń ṣe, pé láti lè fi mọ̀ pé láti lè jẹ́ kí àwọn ará ìlú àti ìjọba tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí pé inú wa ò dùn sí ìdájọ́ tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn, tí wọ́n fi dá àwọn tí wọ́n ṣekú pa àwọn Áfíríkà yẹn tán fi dá wọn sílẹ̀, pé inú wa ò dùn sí rárá. Ara immortalization yẹn náà là ń ṣe náà lénìí, a dẹ̀ máa ṣe lọ ni láti lè máa fi raise consciousness of àwọn students tí wọ́n ti wà presently 25 years, kì í ṣe ọmọdé. Àwọn tó wà nílé ìwé sìn, most of them wọn ò sí school gbà yẹn, wọn ò tí ì bí wọn gbà yẹn, wọn ò tí ì bẹ́ẹ̀ lómi tán wà ní university sí gbà yẹn. Òun la ṣe sọ pé kí wọ́n bá lè mọ ipa tí a kó ń gbà yẹn, táwa náà dẹ̀ sì fẹ́ káwọn náà máa kópa yẹn lọ. Òun lẹ ṣe rí i pé lọ́dọọdún a máa ń ṣe remembrance yìí àwọn OAU 5. Kò dẹ̀ ń ṣe pé à ń ṣe remembrance wọn lásán, láti ti lè jíà ìjọba pé àníṣe ìdájọ́ tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn kò tẹ́ wa lọ́rùn, a fẹ́ kí wọ́n gbé ìdájọ́ òdodo kalẹ̀. It is 25 years since Africa and four others were brutally murdered. But since that time, we need to ask ourselves some important questions. The conditions that led to the death of Africa, have we overcome those conditions? Kò sí immortalization kan tó ju tá à ń ṣe yìí lọ. Gbogbo nǹkan wọn náà láti try kí àwọn kí náà ti ń pè school management kan ṣe wọn ọ̀dá wa lóhùn. Ìgbà tó yá làwa student fúnra wa la name amphitheatre yìí ní Africa Theatre. Ara immortalization tí a ṣe náà nígbà yẹn náà nìyẹn. Kì í ṣe school management ló name ẹ̀ ní Africa Theatre. No, kì í ṣe school management ló name ẹ̀ ní Africa Theatre. The student union nígbà táwa wà ń bẹ̀, that was 2002, 2003. Nígbà yẹn la name amphitheatre yìí ní Africa Theatre. Orúkọ tèmi ni Adéyínká Òjòpárógó, táwọn èèyàn mọ̀ sí Mandela. So those a foster unity, peace and tranquility in OAU. Wálé Adérígbé lórúkọ mi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ìgbésẹ̀ tí our great Ife alumni eléyìí tí a ti ń gbé láti gbà yẹn. I give kudos to my national president in person of Barrister Fred Aburu, who is the current president, and his predecessors to have been keeping the peace hand in hand with the unions, student unions on campus. So all these things, ó fún wa ní ìwúrí, torí bí tí àlàáfíà bá wà ibẹ̀ ni ìdàgbàsókè máa ń tẹ̀síwájú. So
this day is not a day that we can even say it's a good day. It was a bad day. Torí àwọn tó ṣe pé lọ́jọ́ tòní kan náà tí wọ́n láàmì láká ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ àgbọ̀ dìrímù yìí ló ti gbẹ̀mí wọn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé ọjọ́ òní ni ọjọ́ mọ́nìgbàgbé ní àárín àwa akẹ́kọ̀ọ́jáde iléèwé OAU Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ní Ilé-Ifẹ̀. Torí àwọn ohun èyí wọ́n gbìyànjú láti pé káwọn ti ẹ̀yà wọlé pé àwọn fẹ́ wọ́fẹ̀ by all means. Wọ́n sì rí pé táwọn ọ̀bá dẹ̀ penetrate lọ sí ọ̀dọ̀ Union of the Students, it won't be easier. Àwọn tí wọ́n gbẹ ẹ̀mí lẹ́nu wọn láì nídìí, láì jẹ́ pé wọ́n lòdì sófin, láì jẹ́ pé wọ́n ṣe nǹkan kan tí kò dáa. Mo ń gbà níyànjú pé kí ìjọba alápapọ̀ kí wọ́n gbìyànjú láti rí pé wọ́n fi orúkọ wọn sọ kankan. Bẹ́ẹ̀ ni ohun mọ́nìgbàgbé yálà níléèwé OAU ni, yálà láàrin ìlú Ilé-Ifẹ̀ ni, yálà ní agbègbè wa ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní àpapọ̀. Torí pé àwọn yẹn náà wọ́n bá ti dèèyàn ńlá lénìí, kò yẹ ká gbàgbé wọn. Mo sì tún fi ń dá lójú pé I will carry this information across to our global executive body of OAU alumni so that their names will be written with the golden pen. Orúkọ mi ni Ọ̀túnba Timothy Adégbénlé Ọlárẹ̀wájú tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Stima. Wọ́n láti set up àwọn panel tí ó ní í ṣe pẹ̀lú pé kán wá ìdí kán nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan sí lásìkò yẹn, bóyá lóòótọ́ ni ọ̀gá wa náwó ń bẹ̀ àbí kò náwó ń bẹ̀. Àmọ́ nígbà tí wọ́n set up panel yẹn pé bàbá Ọbásanjọ́ ni president nígbà yẹn, nígbà tó set up panel wọ́n rí i pé wọn ò náwó ń bẹ̀, so kí wọ́n tó fi wọ́n sílẹ̀ tí wọ́n ní kó sanwó tán fún wọn. So eléyìí ó bomi sí wa ní ọkàn nígbà yẹn. Ilé-ìwé Ifẹ̀ ó rí bákan. Láàárín yẹn 1999 to 2000, in fact wọ́n cancel the whole session jẹ́ pé láti lè fi ṣe ìmọrírì ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Lẹ́yìn tí bàbá dẹ̀ wá lọ, a ní ẹlòmíì tó wá gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ilé-ìwé wa, Rogers, Professor Rogers. So gbogbo èyí tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn má ní gbàgbé ni tó dà wá láàmú díẹ̀ ní ilé-ìwé ọgbà ilé-ìwé wa nígbà yẹn. Kí ló wá fà á tó fi jẹ́ pé orúkọ Africa ló pariwo jù nínú àwọn márààrún sí? Ṣe mọ̀ pé Africa nínú àwọn tí wọ́n pa, òun wà nínú ìgbìmọ̀ alábẹ́sẹ́kẹ́lé tí ó darí iléèwé gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ àwọn ọmọ iléèwé tá a mọ̀ sí SUG, Student Union Government. Òun ni secretary. Ṣe lè pé akọ̀wé ipò ẹ̀ máa ga díẹ̀ láàrin àwọn akẹgbẹ́, àti wípé ní ìgbà yìí òun yìí gẹ́gẹ́ bí akitiyan ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ẹni iléèwé president tí ò mọ̀ ní iléèwé ńgbà yẹn, àti legacy tàmọ̀síláre president tí ò mọ̀. Ṣe pé tá a bá ti mú ààrẹ, a bá ti má kọ̀wé, tá a ti mú ìṣàkóso ló kù. So àwọn méjèèjì yẹn wọ́n sì popular tó ń pa àwọn èèyàn mọ̀ wọn dáadáa ní ọgbà iléèwé wa. So kò sẹ́ni tí ò fẹ́ mọ̀ Africa. Nísìnyí ẹ rí pé ó ti ń lọ bí 25 years now tí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀. Gbogbo àtà wà nílùú àti àgọ́ ti di bàbá sìn, àgọ́ ti di bàbá. Àmọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ má ní gbàgbé ni tó dààmú ilé wa ń gbà yẹn. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ti fi ṣe àwọn oríṣiríṣi eré jáde láti lè sọ fún àwọn èèyàn wípé àbí ọmọ iléèwé wípé ẹgbẹ́ òkùnkùn dára, ìwà nǹkan tó máa dálẹ̀ nìyí. So eléyìí ó jẹ́ nǹkan má ní gbàgbé tá à ń ṣe lẹ́yìn Africa George Wilade àti àwọn tó kù tí wọ́n jẹ́ lọ́wọ́ nípè nípa ìbọn, torí wọ́n wọlé through fàájì. Fàájì yẹn ló yí sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbó. Fàájì yẹn jẹ́ hostel. Hostel. So wọ́n wọlé, and then after that awo ọ̀tọ̀ ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣàwọn èèyàn lọ́ṣẹ́ ní ìgbà yẹn. Ìyẹn ní iléègbé awo yẹn. Iléègbé wa ní iléèwé wa a ní Fajuri Hall, that's our own language, Fajuri Hall. A ní Akitola Hall, a ní Mọ́remí,
a ní Awólọ́wọ̀, a ní Mozambique, a ní Angola. So gbogbo àwọn ilé ìgbé ọmọléèwé tó wà ní ibẹ̀ nínú ibì kan Awo ní George Willard ń gbé, then àwọn kan náà ń gbé ní Faj. So ibẹ̀ yẹn ló bá wọlé tí wọ́n fi àtàkì àwọn ọmọléèwé wa ní àsìkò yẹn. Awo yẹn sì ni ó fẹ́ẹ̀ dàbí olúborí tó lókìkí jù nínú gbogbo àwọn họ́ọ̀lù ilégbèé àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Ṣé àwọn ẹgbẹ́ bá ṣe nítorí ọkùnrin lágbé obìnrin lọ́gbà Fẹ́mi. bá ṣe ní Awo hall tó jẹ́ ọkùnrin ló ń gbé bẹ̀, a ní Mọ́remí tó jẹ́ obìnrin ló ń gbé bẹ̀. Bá ṣe ní Angola tó jẹ́ ọkùnrin, a ní Mozambique tó jẹ́ obìnrin. So a ní níbùkọ́. Torí Awo yẹn lẹ ti máa ń ṣàrò fáwọn èèyàn. Tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ pé láàárọ̀ àtàwọ̀gẹ́ ibi tá a lọ tá a lè jáde tá a lè mọ̀ bí ìpínlẹ̀ ọmọ wa ni ìṣẹ̀lẹ̀ máa ń gbàgbé ni o. Gbogbo àwọn tí ó jọmọ iléèwé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University tí wọ́n jáde ńbẹ̀ tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn àtàwọn tó tún wá lẹ́yìn yẹn gan, torí àwọn tó wá lẹ́yìn náà gbogbo ọ̀nà mọ ìtàn yìí o, ó lẹ̀ pé wọ́n sí ńbẹ̀, gbogbo wọn kò sí ọmọ tó bá jáde ní OAU tí ò mọ ìtàn yìí, torí pé ó kò kú láti ìgbà yẹn. Gbogbo wa ó jẹ́ bí ẹ̀kọ́ fún wa tí wọ́n ń sọ fún wa tó kò lè yẹ kó kú. Òun ni gbogbo wa ṣe, wọ́n ní tọmọdé bá tán àbá àrọ́bá. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bá àrọ́bá gan. Tẹ́ bá sì dé ọgbà iléèwé wa tẹ́ wà ńbẹ̀ lónìí, tẹ́ bá sì bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, wọ́n á sọ fún yín wípé ìtàn yìí lóòótọ́ wọn ò sí ńbẹ̀, àmọ́ ó dàbẹ́ ní pé ó ṣẹlẹ̀ lójú àwọn tó ní gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ tí wọ́n bá tán sọ fún báyìí ló ṣẹlẹ̀. Ẹgbẹ́ òkùnkùn dára, ìwà burúkú ni láti sára. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín lénìí nínú ọgbà iléèwé wa o, kò sí ẹgbẹ́ òkùnkùn kan lóṣù ń bẹ̀ mọ́, nítorí pé eléyìí ti jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa tí ó dẹ̀ yẹ kí a paná gbogbo èyí rẹ́. Tẹ́ bá wọ inú ọgbà iléèwé wa ń sìn, ẹ lè ní lágo kan òru, aago méjì òkúrẹ́ tó máa ní dúró ń bẹ̀, ibo lòún lọ. So eléyìí ti mú ó ti fọ gbogbo ẹgbẹ́ òkùnkùn àti ìwà ọ̀bàyéjẹ́ àti mọ̀dàrú tó lè máa ṣẹlẹ̀ ní iléèwé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ní Ilé-Ifẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ̀kọ́ wo ni ó wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn tí wọ́n jẹ́ òbí tí wọ́n ń da ọmọ rán mọ́ níléèwé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí? Ṣé rí ẹ̀kọ́ tó kọ́kọ́ wà ńbẹ̀ ni wípé a gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn wípé ọmọ ẹ̀dẹ́gbẹ́ wa a fẹ́ pa bí ẹran. A bọ́ mọ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ tó wà lọ́rùn mi ló wà lọ́rùn ẹnìkejì mi, ẹ̀mí tó wà lẹ́mìí mi ló wà ní ẹ̀mí ẹnìkejì mi. A gbọ́dọ̀, torí Ọlọ́run náà sọ nínú Bíbélì àti Kùránì pé ẹni tó bá ti pààyàn nípa idà náà la máa fi pa. So a gbọ́dọ̀ jìnnà sí nǹkan burúkú tó máa jẹ́ kí ẹ̀mí jábọ́ lọ́wọ́ wa. Ìkejì ibẹ̀ ni wípé akíkanjú, torí pé akíkanjú ní Áfíríkà, akíkanjú ní àwọn tó ń ṣàkóso ọmọléèwé ńgbà yẹn láti lè jàjà fitafita wípé ẹgbẹ́ òkùnkùn ò ní ṣẹlẹ̀ ní ọgbà Fẹ́mi tí a mọ̀ sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ní Ilé-Ifẹ̀. Akíkanjú yẹn ló mú wọn jà. Ìjà yẹn bí retaliation ni àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn wá pa wọ́n fún. So ìjà tí wọ́n ti ń jà yìí pé eléyìí ìwà tí ò dá ní kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ọgbà wa yìí, eléyìí ò dá ní ìwọ ṣe. So eléyìí ni wọ́n ti gbógun tì. Ìgbógun tì yẹn ló fà á tí àwọn èèyàn kò dẹ́n sáwọn nìkan gan, wọ́n pè nìkan ní Idris Faro gbà yẹn, òun náà PRO gbà yẹn, gbogbo wọn yẹn ló káàkiri iléèwé pé a ní ẹgbẹ́ yìí kò ní ṣẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yìí, ìmọ̀ yóò ṣe ibi tí a máa ṣẹgbẹ́ òkùnkùn. So eléyìí jẹ́ ìwà akọni, ìwà akíkanjú tí wọ́n wò gbà yẹn. Òun ni lóòótọ́ ẹ̀mí lọ sí, àmọ́ lẹ́yìn 20 ọdún àti 5 lẹ́yìn ó ń lọ sí bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nísìnyí tó ti ṣẹlẹ̀ yìí, tó jẹ́ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó ti ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ fẹ́ lè rí ipa àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ní iléèwé wa mọ́, nítorí pé ìyẹn ti wọ ilẹ̀ omi ní ìgbà yẹn. Akíkanjú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yẹn òun ló ti wọ ilẹ̀ omi. Tí wọn bá dúró ńgbà yẹn ni ó ṣeé ṣe kí iléèwé wa dàbí àwọn iléèwé òkè ọ̀hún jẹ́ pé wọ́n pa àwọn lójoojúmọ́ ni. So èyí ni kò jẹ́ kí ìṣe àti ìwà ẹgbẹ́ òkùnkùn kó ṣẹlẹ̀ ní iléèwé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University mọ́ nígbà yẹn sọ̀rọ̀ yìí.
so akíkanjú ìwà kárí nǹkan ká fi ẹnu kọ́ ká fi ọwọ́ wa kọ́ ká fi ìwà wa kọ́ tí wọ́n ṣe òun ló jẹ́ kí ilé wa kó débi tí gbogbo wa fẹ́ máa lọ sìn ìwà tí mo tún fẹ́ ti ẹ̀kọ́ tí mo tún fẹ́ wò níbẹ̀ tí ó tún kọ́ wa ni wípé ṣe rí ní ìgbà míì bàbá ní ká máa ṣe àwọn kankan ní àsìkò kan ẹ wo ìgbà tí wọ́n ń pariwo ní òru kò jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ó wà káàkiri náà tí a máa wà nílé tá a máa sùn nípa àwọn kan máa tún jẹnẹrétọ̀ mọ́ a máa pariwo kò ní jẹ́ ká lè gbọ́ pé bóyá olè ń jà nílé míì àbí wọ́n ń dá ọ̀nà níbì kan so eléyìí ẹ jẹ́ kí á yàgò fún tó bá yẹ pé àwọn kẹ́gàìtì wọn pariwo nínú ọgbà wa níjọ́ yẹn tí gbogbo ẹ̀ dákẹ́ rọ́rọ́ bóyá àbá mọ̀ báwọn kan fẹ́ wọlé láti wá ṣiṣẹ́ bí fún wa so ẹ ká yàgò fún nǹkan tí ò bá tọ́ ká hùwà ká ṣiṣẹ́ sí ká ṣe lọ́nà tí ó bófin mu tí kò dẹ̀ ní pa ọmọlàkejì wa lára ìgbé ayé tí a gbọ́dọ̀ máa gbé nìyẹn kò ṣe ayé tá a máa gbé wọ́n ní tí wọ́n bá ń jẹ ẹni máa ń jẹ kinní kan rárá bí ẹni bá ń jẹ okòrò tí ò dá tá a sọ fún so kùrù kárẹ̀ ò ní jẹ́ ká sùn so òun ni ó ṣẹlẹ̀ sí wa ní ọgbà Fẹ́mi ní òru ọjọ́ náà. ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ mọ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University orí yín máa ń wú gbogbo ìgbà tẹ́ bá tẹ̀ tí gbọ́ orúkọ yẹn tàbí tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ orin yín ṣe é ṣe lè rántí. Creative Africa most beautiful campus we are conscious vigilant progressive aluta against all oppression forward ever backward ever for learning and culture sport and struggle Creative I love you. There's only one university. There is only one Creative in the universe. Another Creative is a counterfeit. So it's just a clearing call for all of us. Even wherever you are, even if you are, wà níbi tí ilé iṣẹ́ kan tí a máa wára káàkiri, tẹ́lá ti gbọ́ great because our appellation is great like myself, great Razak, great Dayo, great. So it's all about great. So and we show that greatness in us because ó fẹ́ ṣe àfẹ́lẹ́ ọmọ Ifẹ̀ tó jáde nílé ọgbà Fẹ́mi yẹn o tí kò mọ tó lọ ṣe ńbẹ̀ tó máa jẹ́ pé àkànpọ̀ síbẹ̀ because ó máa tó bá fẹ́ ṣoríire ó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè dáadáa nífẹ̀ẹ́ wá kàwé ni tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó kù wá kàwé ni ibẹ̀ ni a ti ń gbọ́ it's honourable failure wà you can fail honourably in our school so the school is very great and they are going to drill you and you know what you are doing kò sí pé fẹ́ ṣe tó fẹ́ jáde níbẹ̀ tó fẹ́ kò possible another great event is a counterfeit. Great Shiwon. Great Shiwon. Great. That is cool. We inú wa dùn pa lọ síbẹ̀. That's why tí mo say go back, continue to be going back again because we just love that school. The school it has its shortcomings, no doubt about it. Definitely the school, we love it and we continue to love it. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi Razak Adesanya Ayinla. Top farm foods àwọn oúnjẹ tiwantiwa aṣara lóore. Top farm foods ń ṣara lóore. Yam flour ìyẹ̀fun iṣu gidi. Unripe plantain flour èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà. Beans flour èrè gbẹrẹfun. Rice flour ìrẹsì oníyẹ̀fun tá a fi ń ro túwó. Yellow pap ògì pupa onígbẹrẹfun. Gàrí ìjẹ̀bú tó kan dáadáa tó fi dórí smoked catfish. Ẹja àrọ̀ gbígbẹ lábẹ́ ìmọ́tótó ni Top farm ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ó sì ṣe déédéé ibikíbi lágbàáyé ló níwọ̀n jíwọ̀n 1 kg 2 kg 5 kg. Top farm food wọ́n wuyì wọ́n gbayì tó ń tí òun tẹ NAFDAC lára wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni 100% natural la ṣe gbogbo ẹ̀ jáde láti iléeṣẹ́ Top farm food sókàlẹ̀ sí Industrial Development Center IDC Ibeshi Road Ikorodu Lagos Nigeria. Àwọn alágbàtà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi dórí àwọn African stores ilé ìtajà oúnjẹ ilẹ̀ wa lókè òkun ẹ pè 0706 216 6771 tàbí 0802 721 0222 website www.tff.com.ng. Top farm foods. Think food. Think us. Obligated Nigerian students. Obligated TFL. Articulate TFL. I bring you solidarity message
in the name of the following matters of the struggle of Nigerian students for good governance, for free education, and better living conditions. I bring you solidarity message in the name of Kule Adebeju up to Judge Akewemi Ulade and the forwarders. It is 25 years since Africa and forwarders were also being murdered. But since that time, we need to ask ourselves some important questions. The conditions that led to the death of Africa, have we overcome those conditions? These are the reality that begs for questions. First of all, before proceeding, I would like to appreciate the presence of all the speakers, but especially Comrade Larry Adeleke aka Legacy. Comrade Legacy was the president of the Student Union when Africa was killed, and of course, he could have also become a victim, but it was just opportune to escape. And he will give a graphic details of what actually happened that day, from which you will learn a lot from. One of the reasons why I especially mentioned Comrade Legacy is because despite the time, 25 years, Comrade Legacy has never been tired to come around, generation over generation, to share his experience with us. I want us to give him 3 dosa. Dosa, dosa, dosa. Thank you, Comrade. Now, I will not speak much because there are enough speakers of ground to do justice to the topic. But I want us to start with why we are late to this program, or why the program started late. Because the management wanted to deny the students the right to use this place. Interestingly, we used to hold the July 10 program at the Amphi African Theatre. But, of course, the same management, they had money to be building a new Senate building. Obviously, White Elephant is not prepared to maintain an existing amphitheater so that the place had to collapse on student heads. And it tells a lot about the character of the kind of management we have these days. And secondly, the fact that management deemed it fit not to even see it as a responsibility to ensure that a July 10 program holds by all means, shows that the management is ready to kill any veneer or pretense to even radicalism on campus. The little existence of radicalism or radical culture that we still have on campus today is still the only reason why this university and several others public institutions have not been sold out. So it is in the interest of the management to ensure that that culture is killed. Because if the culture is killed, it allows for the resources of the university to be mismanaged. And it's one of the reasons why the students must take the struggle beyond the campus to link our demand with the demand for democratic management of schools. And what do we mean by that? It means that the decision-making structures, the Senate, the Council of the university, must have elected representatives of students and staff, so that the decisions that concern students and staff will not be made behind their back. They will be directly represented. That's the only way you can have a management that actually and truly represents the interest of students. I also want to say, before we proceed, that one of the important things we need to do as a student, I don't know whether we have done that, is to ensure that we have a very active, vibrant, democratic, and controlled security committee of the students. Such a security committee of students must arise from the structure of the union. And what do I mean by that? A list, the tradition we met, which we sustained, was that a list will be produced by the executive of the student union of responsible and active student activists that will be taken to the parliament and adopted. All the members of the security committee will be screened by the parliament of their character, of their studentship, of their background. And when approved, the Congress of Students will finally take a final approval of it. And that committee will serve as the lead when students have any security issue. It is such easy to have that committee because, and it makes the work of fighting against cultism and insecurity, not only on campus but outside, easy.
because the committee is always responsible to the students. In our time, it's going to be difficult to see any students fighting in the hostel because it's going to take you a lot of courage to attack students without being tagged of having a gangsterist tendency or a cultic tendency. So it is important that we have a democratic student security committee. But beyond the student security committee, because student security committee itself will flow from the student union itself. What is the character of the student union that we have? I know that some members of the outgoing union leadership are here. And I remember that when the school fees was increased last year, I came around, just in a manner of solidarity and of course representing my own organization, the Education Rights Campaign, to reach out to the student union leadership. What are we doing? What are the contributions that the alumni can make? What are the contributions that various organizations can make? And to share ideas with them. But one thing I found is that while of course they took some steps, they called Congress. I remember that I personally even attended one of the congresses, or the Congress that was called. They also held a press conference, which I also attended. But I did not see that willingness or genuine understanding of the fact that this is part of the holistic struggle against education, commercialization all over the country. Because it even came at a time when across campuses, fees are being increased. So the character of the student union itself is the major determinant of the character of the student security committee. And of course, it will determine how students take their security, both on campus and off campus. In our time, you have majority of the students living on your campus. I learned that has changed. Almost 20 years. It's a long time. The Yoruba would say, any conjawa, the foreman, any condition. It is when you praise somebody, you say it's foreman. Can any foreman do the work of all the laborers? So, it is from our commonwealth that they made them the billionaires. Yet, we have nothing in the education sector. The health sector is worse off. If you look at the health sector, things are bad. Things are worse off. We are in an era that if we want to develop in Nigeria today, government should be giving bursaries to all Nigerians. Aside giving free education, they should be giving bursaries because we need to encourage more and more Nigerians to be professionals. If you look at our power sector, the power sector is in doldrums. And you need tens of thousands of engineers, technicians, even computer scientists in that sector. But you have a sector that is already being privatized, and the private undertakers are even sacking thousands of workers. So if you want to develop that sector, you need to encourage more young Nigerians to go into engineering, to go into electrical. How do you do that? Not only by giving free education, not only by giving even quality education, but by even encouraging them through bursaries. And it's not, what we are saying is not strange. In the 70s and the 80s, we had of our parents who are given bursaries. We have had people collecting bursary of 900 naira, and they spend only 40 naira a month for feeding. So they even have almost more than half of that at the end of the year for savings. Government wanted to encourage them to go into teaching by giving them bursaries. But what we have now, everything is upside down. So you need to ask yourself that question. It is when you start from that background that you will see the need to build a structure, a student movement on campus that will be able to mobilize other students across campuses to fight for students' rights, to fight for free and quality education, to demand for the rights and the share of Nigerian students from the common over. It is that kind of a union that can defend the life and property of students. And that is why we want to say that if we want to, aside the ideological importance, ideological force of the union through the ideological organizations, and I want to encourage all progressively minded students to try and join one of these organizations. They still have the idea, but management has tried over years to attack us. And I'm not saying this out of, it is physical attack, sponsor cultists, sponsor even reactionary student leaders
to attack us. At the time, our secretariat in Fajui Hall was burned down by a student union leadership directly sponsored through the office of the DSA. But that did not stop the idea, because you can kill the messenger. What about the message? And that is one of the lessons we must learn from Africa. I don't know if any of us, in fact, I'm very sure that many of us must have been hearing about Wale Omole for the first time today. He was the president, he was the vice chancellor of OAU for 8 years. But 1991 to 1999, in fact, he was about to leave. He had only a few months to the expiration of his second tenure before the July 10 happened. He has gone into the dustbin of history. Why? Because they can only kill the messenger. What about the message? Africa today, 25 years after, I'm sorry to say this, but many of us here were not born when Africa was killed. But we are hearing his name now. We are hearing the idea he stood for. Africa led a section of student union, led the students to arrest cultists, who even ran and hid themselves at the university quarters. Students were not allowed to go to university, so they eat there. But he led the student union leadership heroically to arrest those cultists in March, if I'm not mistaken. And of course, when the school was closed down for school fees, struggle, he came back and found out that the same cultists that were arrested handed over to the management security unit were found roaming on campus. And just about a month later, Africa was killed. Ajekelano, Omokulenu. Who doesn't know that when a witch show as color yesterday and you have a dead child today, you see the end of you. So that's the reality of the management. One of the reasons why you have cultism on campus, the fact that the management want to kill radical culture on campus. Cultism itself is an output, is an offshoot of the struggle against colonialism. When Wale Soyinka co-founded the pirate confraternity, it was meant to fight as a cultural revolt against the colonial rule, because the colonial master then wanted, they were molding the students then in the image of the British, and they were saying that no, we are Africans. You cannot kill our local culture because you want to train us. So they revolted and they formed a group which was more or less supposed to be a club. But the degeneration of Nigerian society, the desperation of many students seeking for desperate way out, took many people to join some of this group and turn it into secret cults. And that has been even been worsened by the character of management on campus. We have had instances when we went for NANS activities in our days, when we were go there and be shouting anti-cultism, you will see many so-called NANS activists coming on the floor of NANS meeting to say that, well, in our campus, we are now in good leadership with cultists. Our management has a committee that has representative of student union, the cult groups, and the management to ensure that there is peace on campus. It's because of the culture of those institutions. And it shows the character of management there. But in OAU, it doesn't mean that management is not ready. Like I told you, they launch attack on us. If they had the opportunity, if there was not that culture, they would have done worse than that. Because when you see how money is being wasted on campus, you will know that management will use every means to cover up for the fraud going on campus. I mean, imagine building a new Senate building and continue to make reference to that, because we are in an academic environment where simple, logic is expected to be, to be visible. You have an existing Senate building that is even not fully occupied, and you are building a new Senate building. Yet, the students in our hall, they have to wait for the tanks in front of our hall to be filled up, to be supplied water before they can use water. The one in the hotel is not portable. I mean, you can imagine that. What level of misplaced priority can you got that? You are building a possibly billion
naira study building. Children don't have enough hostel. They are going to hostel where they are paying hundreds of thousands of naira in a country where minimum wage is 30,000 naira. It shows the crisis in leadership. It shows the level of degeneracy of the intellectual. It shows the level of degeneracy of the academics. We need to tell ourselves the simple truth. So, great students, I know that many of our comrades are here to speak more on this, but I want to encourage us, like I said, to join ideological organizations as a way of leaving behind an important legacy for student government and to build a vibrant student union. Aside from the fact that we need to ensure that when we elect student leaders, we need to see beyond the facade of razzmatazz. Yes, you can have 5 boys for testing, you can have good speakers, it's nice to have that. But you don't want to look at the message, the program that they are bringing forth. For a beautiful presentation. Great to articulative here. We have a long list of speakers for us today to do justice to the topic, the role of management, the student and the people in fighting cultism. So before I call the next speaker. Bàbá Aládò ọmọ àgbáhùn lálá tí ń pàṣẹ ògùn warawara. Bíná bá rómi àgbàgbé ilé tó fẹ́ jó. Bẹ́ẹ̀ tó bá rómi àgbàgbé ariwo tó fẹ́ pa. Bí ṣòro bá fojú kan Bàbá Aládò, gbogbo gànàgànà ara àṣòro á sì balẹ̀ pẹ̀sẹ̀. Bí ìgbà ògùn náà bá bọ́ sómi tó dákẹ́jẹ́. Kí ni ìṣòro tó sọra ẹ̀ di ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ sí Ọlọ́run? Àìsàn wo ló ń ṣe ọ tó ń lọ tó ń bọ̀? Tó ní dandan lá ọ̀run oṣù ní àparò kú sí. Bàbá Aládò fúnra ẹ̀ kún ọkọ̀ òkè. Ògbóǹtarìgì nínú ká fi ewé àti egbò tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sílẹ̀. Bàbá Aládò fúnra ẹ̀ ó ti dé láti abúlé Aládò ìlú olórílẹ̀ méje ní ìlú Ìbàrìbà. Ó ṣe pàtàkì kí o tètè kàn sí Bàbá Aládò. Wọ́n bá yín fojú inú fojú àgbà wo tí ń yọ yín lẹ́nu lágọ̀ọ́ ara pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé. Ẹ má sì gbàgbé àwọn egbòogi wa tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba. Lego herbal mixture àti Osconto capsule. Èyí tẹ̀ ń rírà láwọn fámásì káàkiri. Ẹ máa pe Bàbá Aládò 080 28 12 1088. NDT Clearing Freight and Logistics. Iṣẹ́ wọn dára, wọ́n ta sánsán, wọ́n kárí ayé. NDT Clearing Freight and Logistics. Bá a ṣe kárí ayé, bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia, lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT Clearing Services lékè téńté. Àṣẹ tó ń tẹ̀jọba tá a gbà. Ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé, àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní rajà. Product sourcing. Ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kámọ́ kóbó. Ní MDT Clearing Freight and Logistics. Akájú ẹ̀, àtò, àlétò, iṣẹ́ wa yàn, ó yanjú lówó péréte. Ẹ máa bọ̀ lólulẹ̀ iṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street, Ajao Estate, Ìkẹjà, Lagos. A sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818 231 1480 àti 0912 907 4004. Bákan náà, ilé-iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647 289 5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery. Yorùbá Gidi TV. Yorùbá Gidi TV òun ni kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo. Ẹ fojú yín ló ń jẹ níbi tẹ́ ẹ ti lè kọ́gbọ́n, níbi tẹ́ ẹ ti lè rí àwọn àṣà Yorùbá tó yanjú. Yorùbá Gidi TV òun ló mú ètò rere wálé ayé, níbi tẹ́ ẹ gbé fẹ́ kọ́gbọ́n, níbi tẹ́ ẹ gbé fẹ́ kọrin. Yorùbá Gidi TV òun ló ń pè yín kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo. Yorùbá Gidi TV. Ibi tá a ti ń fún yín láwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́, àwọn nǹkan tó ṣàǹfààní tó yẹ kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo, nígbàkigbà. Ìbẹ̀lẹ̀ wà yìí máa subscribe sí subscribe
tẹ subscribe sí. Yorùbá Gidi TV.